A very good morning to all of you, my dear children. So, now we are going to learn about balancing of redox reactions in basic medium. Okay, in the previous video, we have learned about balancing of redox reactions in acidic medium. We have learned about the procedure. Now, same procedure here also we are going to follow, but basic change which we have to observe in this balancing is while balancing hydrogen atoms. Okay, yesterday in yesterday's video you have learned that if it is acidic medium, for balancing hydrogens you are going to add required number of H plus ions to the side which is deficient of hydrogens. Now the same procedure is being followed for everything, but in basic medium the simple change which you have to follow is to balance hydrogens. Okay, you need to add required number of water molecules to the side deficient of hydrogens, and at the same time you need to add equal number of OH minus ions to the opposite side also. That is the only difference. Okay, ఎక్కడైతే H plus ions requirement ఉందో అటు H plus ions యాడ్ చేసుకున్నాం మనం acidic mediumలో. But in basic medium what you have to add is wherever deficient of hydrogens is there, you need to add required number of water molecules to the side where it is deficient of hydrogens, and at the same time the same number of OH minus ions you need to add on the opposite side. This is the only basic change which you are going to observe in basic medium. Now let us see some examples. So let us take this example. IO3 minus plus CrOH taken thrice, OH minus. If it is given OH minus, then you will understand that it is to be done under basic medium. Okay, so that gives rise to I minus plus CrO4 minus 2. So first step is to do what? So our first step is to assign oxidation numbers. So oxygen minus 2, iodine we don't know, so let us keep it as X. So 1 into X plus 3 into minus 2 is equal to minus 1 because charge is minus 1. X minus 6 is equal to minus 1. X is equal to minus 1 plus 6. So X is equal to 5. So iodine's oxidation number is plus 5. Here OH is minus 1. Okay, so chromiums will be plus 3. Okay, now OH minus ion అంటాం కదా, సో OHకి చార్జ్ మైనస్ 1 ఉంటుంది, సో ఇంటూ 3 చేసుకుంటాం, సో మైనస్ 3 ఇది అయితే ఇది ప్లస్ 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అయోడిన్ మైనస్కి దానికి ఆల్రెడీ వాళ్ళే చార్జ్ ఇచ్చారు, సో నథింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్. నా క్రోమియేట్ అయోన్ ఆక్సిజన్ మైనస్ 2 chromium X. So 1 into X plus 4 into minus 2 is equal to charge value minus 2. So X minus 8 is equal to minus 2. X is equals to minus 2 plus 8 అంటే 6 వస్తుంది. సో chromiumకి 6. Okay, so after assigning oxidation numbers we need to identify the change. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అయోడిన్ 5 నుంచి మైనస్ 1 అయింది. ఓకేనా, ప్లస్ 5 టు మైనస్ 1. సో రిడక్షన్. ఓకే, సో చేంజ్ ఈజ్ హౌ మచ్? చేంజ్ ఈజ్ 5 మైనస్ మైనస్ 1 అంటే 6 వస్తుంది. 5 ప్లస్ 1 which is equal to 6. ఓకే, అలాగే క్రోమియం, అబ్జర్వ్ క్రోమియం ప్లస్ 3 టు ప్లస్ 6 ఆక్సిడేషన్. ఓకేనా, ప్లస్ 3 టు ప్లస్ 6, సో ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్ 3 to 6. సో చేంజ్ ఈజ్ హౌ మచ్? దిస్ ఇస్ రిడక్షన్ చేంజ్. ఓకేనా, this is reduction change. Now oxidation change is how much? 3 to 6 means 6 minus 3. Okay,
6 minus 3 3 ఒకటే క్రోమియం ఉంది, సో చేంజ్ కూడా 3a. ఓకేనా, ఒక క్రోమియంకే చూడాలి. ఓకే, నౌ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్, స్ప్లిట్ ద రియాక్షన్ ఇంటూ 2 halves. Split the equation into 2 halves. Okay, now split the equation into 2 halves. So first one is oxidation half. Oxidation half. So ఏం వచ్చింది మనకి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్? ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడ జరిగింది? క్రోమియం హైడ్రాక్సైడ్ చేంజ్ టు క్రోమేట్ అయాన్. ఓకేనా, సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ వచ్చేసి CrOH taken thrice gives rise to CrO4 minus 2. This is oxidation half reaction. అలాగే రిడక్షన్ హాఫ్ చూడండి. ఓకే, సారీ, రిడక్షన్ హాఫ్. సో రిడక్షన్ హాఫ్లో ఏం జరిగింది? IO3 మైనస్ iodate ion has changed to IO3 minus gives rise to I minus. This is your reduction half reaction. This oxidation half, this reduction half. So we have splitted the equation into 2 halves. After that, what we have to do? Take any one of the reaction first. So I am taking oxidation half first. Okay, now oxidation half. So oxidation half reaction lo CrOH taken thrice gives rise to CrO4 minus 2. So first step lo em cheyali? Balance the elements other than hydrogen and oxygen. Okay, so here one chromium is there, here also one chromium is there. Already other than hydrogen and oxygen we have only one chromium. It is balanced on both sides. So next step is to balance oxygens. To balance oxygens. Okay, now ఎటువైపు ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. Here you have 3 oxygens and in product side you have 4 oxygens. So reactant side ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ మనం యాడ్ చేయాలి. Okay, to balance oxygens add 1 water molecule, add 1 H2O to reactant side. Okay, now reactant side. So అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? CrOH taken thrice plus H2O gives rise to next product side as it is గా రాసేసుకోవాలి, CrO4 minus 2. ఓకే, నెక్స్ట్ టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఇది బేసిక్ మీడియం కదండి, సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ హియర్. టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ add required number of water molecules to the side deficient of hydrogens and equal number of OH minus ions on the other side. ఓకేనా, ఎటువైపు అయితే హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయో అటువైపు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయాలి, అదే నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ అవతల సైడ్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో చెక్ హియర్ 3 hydrogens plus 2, 5 hydrogens ఆర్ దేర్. ఓకేనా, క్రోమియం హైడ్రాక్సైడ్లో 3 ఉన్నాయి, వాటర్లో 2 ఉన్నాయి. సో రియాక్టెంట్ సైడ్లో 5 hydrogens ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ సైడ్లో అసలు ఏం లేవు. సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 5 water molecules to product side and 5 OH minus ions to reactant side. Okay, to balance hydrogens add 5 water molecules, 5 H2O to product side. Okay, now 5 water molecules to product side and 5 OH minus ions to reactant side. Okay, now reactant side లో OH minus ions యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, యూ నీడ్ టు యాడ్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ద సైడ్ విచ్ ఈస్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ OH minus ions యూ నీడ్ టు యాడ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. ఓకే, సో అది మనం చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇదే ఈక్వేషన్కి CrOH టేకెన్ థ్రైస్ plus H2O plus 5 OH minus
gives rise to CrO4 minus 2 plus 5H2O. Okay, so this is our required equation. To balance hydrogens, what you have to add, we added. Next is to do what? To balance the charges. Next is to balance the charges. Okay, now to balance the charges. ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ హాఫ్కి చేంజ్ ఎంత వచ్చిందో చెక్ చేయండి. చేంజ్ 3 వచ్చింది. సో ఎటువైపు అయితే H+ అయాన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ H+ అయాన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవట్లేదు. సో ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఎటువైపు యాడ్ చేయాలంటే OH మైనస్ ఎటువైపు అయితే ఉన్నాయో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో OH అనేది ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జ్. మనం ఇక్కడ ఛార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం. OH అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనం OH ఎటువైపు ఉందో అటువైపు కాకుండా అదర్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు టు బ్యాలెన్స్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్ 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇది కూడా మనం క్యాన్సిల్ ఇక్కడే చేసేసుకోవచ్చు. సో నేను అది కూడా ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేసేసి ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 ఉంటాయి. ఓకే, ప్లస్ 5OH మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు. ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి? చేంజ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో చేంజ్ 3 వచ్చింది మనకి. సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ యూ షుడ్ యాడ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ సైడ్. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ CrO4 minus 2 plus 4H2O. Okay, this is our required equation. First equation అనుకుందాం. నేను ఇది బాక్స్లో పెడుతున్నాను. ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఓకేనా? సో దిస్ సైడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రబ్ ద బోర్డ్. Now coming to reduction half reaction. Once check here. This side I am going to do the balancing for reduction half. So first you have to check balance the elements other than oxygen and hydrogen. Iodines చూడండి ఇక్కడ. Here reactant side 1 iodine, product side is also 1 iodine. So nothing is there to balance. Next step is to do what? To balance oxygens. To balance oxygens. Here 3 oxygens are there, here no oxygens are there. So add 3 water molecules to product side. Okay, now add 3 water molecules to product side. So IO3 minus gives rise to I minus plus 3H2O. Okay, next to balance hydrogens. బేసిక్ మీడియం కాబట్టి ఇక్కడ మీరు వాటర్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం OH మైనస్ అయాన్స్ కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ యాడ్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి, రియాక్టెంట్ సైడ్ ఒక్కటి కూడా లేవు. సో యాడ్ 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు రియాక్టెంట్ సైడ్ అండ్ 6 OH minus ions to product side. Okay, now so IO3 minus plus 6 water molecules reactant side add cheyali. So 6H2O gives rise to I minus plus 3H2O plus 6OH minus. ఓకేనా? ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అయితే రియాక్టెంట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నామో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ దెమ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడే మనం వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హియర్ 6 ఆర్ దేర్, హియర్ 3 ఆర్ దేర్. సో ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ హియర్ అండ్ టోటలీ కటింగ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ సైడ్. సో IO3 minus plus 3H2O gives rise to I minus plus 6OH minus. Okay, so next is to balance the charges. Okay, now to balance the charges.
సో మనకి చేంజ్ రిడక్షన్ హాఫ్లో చేంజ్ ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చింది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు OH మైనస్ అయాన్స్. OH మైనస్ అయాన్స్ మనకి ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. మనకి చేంజ్ ఎంత వచ్చింది, రిడక్షన్ హాఫ్లో 6 వచ్చింది. ఓకేనా, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ we got it as 6. So you need to add 6 electrons to the side opposite to OH minus ions. Okay now. So reactant side 6 electrons you need to add. Add 6 electrons to reactant side. Okay, so IO3 minus plus 3H2O plus 6 electrons gives rise to I minus plus 6OH minus. So this is your reduction half reaction. నేను కొంచెం హైలైట్ చేస్తున్నాను, కింద వరకు వచ్చేసింది కాబట్టి కనిపించదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 2 రియాక్షన్స్ మనం దగ్గర పెట్టుకొని చెక్ చేసుకుని వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. Okay, please note down. I'm going to rub the board totally. So these are the 2 equations which we got. Now check the number of electrons for both the reactions. First equation lo manki 3 electrons unnai. Second equation lo 6 electrons unnai. So to make the electrons equal for in both the reactions, what you need to do? You need to multiply the first equation with 2. Okay now. So multiplying whole first equation with 2, what you will get? 2CrOH taken thrice plus 10 OH minus gives rise to 6 electrons plus 2CrO4 minus 2 plus 8H2O. Okay, ఇంకా సెకండ్ ఈక్వేషన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవడమే. IO3 minus plus 3H2O plus 6 electrons gives rise to I minus plus 6OH minus. Okay, now you can cancel the electrons which are there in the reactant side and product side. Okay, so next ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ 3 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8H2O ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ క్యాన్సిల్ 3 హియర్ అండ్ 8 హియర్ అండ్ కీప్ 5. ఓకే, అలాగే OH మైనస్ అయాన్స్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 10 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ 6 హియర్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ 4. ఓకే, సో ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయేమో ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ యూ కెన్ రైట్ దెమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో 2CrOH టేకెన్ థ్రైస్ ప్లస్ 4OH మైనస్ ప్లస్ ఈ మూడే మిగిలాయి మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్. So IO3 minus gives rise to 2CrO4 minus 2 plus I minus plus 5H2O. So this is the equation which we got. So now we have to check whether it is balanced or not. Let us check. So 2 chromiums in reactant side, chromiums ఏమో 2 ఉన్నాయి, product side కూడా chromiums 2 ఉన్నాయి. Okay, now oxygens if you count 2 3s are 6 plus 4 10 plus 3 13. Okay, now oxygens count చేసుకుంటే 2 3s are 6 plus 4 10 plus 3 13 oxygens are there in reactant side. ఇక్కడ 2 4s are 8 plus 5. Okay, now oxygens here also 13 are there. Next, coming to hydrogens. 2 3s are 6 plus 4 10 hydrogens are there. And ఇక్కడ కూడా 5 2s are 10 hydrogens are there. ఓకే, అయోడిన్స్ కౌంట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకటే అయోడిన్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా ఒకటే అయోడిన్ ఉంది. సో అయోడిన్ 1 అండ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆల్సో అయోడిన్ ఈస్ 1. హెన్స్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా? సో మనకి పైన ఉన్న చార్జెస్ తోటి ఏం పని లేదు. వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ద
method. We need to follow the method. How to do balancing. We just need to follow the actual method. So please note down this one. So idaithe textbook question enandi. We have to solve this question. So let us go with the solving process. First మనం assign చేయాల్సింది ఏంటి, oxidation numbers assign చేయాలి. Keep -2 here. Okay. Manganese X అనుకుందాం. So 1 into X plus 4 into -2 is equal to -1. So X minus 8 is equal to -1. X equal to -1 plus 8 అంటే మ్యాంగనీస్కి 7 వచ్చింది. ఓకేనా, 7. అయోడిన్కి మైనస్ సైన్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇక్కడ -2 తీసుకుంటే మ్యాంగనీస్కి +4 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో అయోడిన్ ఉంది కాబట్టి 0. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు ఫైండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఓకేనా, చేంజ్ అసలు ఎక్కడెక్కడ వచ్చిందో అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, you need to identify where change has occurred. Okay, so manganese +7 to +4. Okay, means reduction. 7 to 4 reduction. Okay, change how much you got. So change in oxidation number in reduction 7 minus 4, that is equal to 3. ఓకే, అలాగే అయోడిన్లో చేంజ్ వచ్చింది చూడండి, -1 to 0. ఓకే, -1 to 0 ఆక్సిడేషన్. సో ఆక్సిడేషన్ change in oxidation number is how much? Change in oxidation number in oxidation reaction is from -1 to 0. Means 0 minus -1 అంటే 1 అయిపోతుంది. 0 bigger number, -1 smaller number. Bigger number minus smaller number you have to do. So 0 minus -1 చేసినప్పుడు చేంజ్ అనేది 1 అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ద రియాక్షన్ ఇంటూ 2 halves. ఓకే, split the reaction. Split the equation into 2 halves. ఇది 8 marks question అండి. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే 8 marksకి మీకు ఐపీలో కంపల్సరీగా వస్తుంది. జేఈలో అయితే ఇలాంటి క్వశ్చనింగ్స్ చాలా తక్కువ. అంటే రెడాక్స్లోంచి మెయిన్గా మీరు ఫోకస్ చేసే ఏరియా ఐపీకి అయితే ఇదే. ఓకేనా, బ్యాలెన్సింగ్లోనే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది. జేఈకి అయితే యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ గెల్వానిక్ సెల్. ఓకేనా, చేంజ్ ఇన్ ద ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇదైతే ఖచ్చితంగా ఐపీకి మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో స్ప్లిట్ ద ఈక్వేషన్ ఇంటూ 2 halves. సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రాసుకుందాం, నెక్స్ట్ రిడక్షన్ హాఫ్ రాసుకుందాం. సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్. సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఆక్సిడైజ్ అయింది, అయోడిన్ మైనస్ I మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు I2. ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఓకేనా, అలాగే రిడక్షన్ హాఫ్ చూడండి. రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ వచ్చేసి MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు MnO2. ఇది రిడక్షన్ హాఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్సింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. లెట్ us కన్సిడర్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఫస్ట్. సో నేను ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో I మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు I2. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ hydrogen and oxygen. To balance
to balance iodines. Okay, other than hydrogen and oxygens ante iodines okkate unnai ikkada. To balance iodines, so 2I minus gives rise to I2. Okay, ఇదే మనకి final equation kuda. I think you cannot able to see if I write it very down. Okay, now I think you can see. Right, 2I minus gives rise to I2. Okay, so ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఆక్సిజన్స్ అసలు లేవు. ఓకేనా, ఎటువైపు అయినా అయోడిన్స్ హైడ్రోజన్స్ అయోడిన్స్ ఆక్సిజన్స్ అసలు లేనే లేవు, రెండు పక్కల లేవు. ఏదైనా డెఫిషియెంట్ ఉంటే మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అసలు ఆక్సిజన్స్ రెండు పక్కల లేవు, అట్ ద సేమ్ టైం హైడ్రోజన్స్ కూడా రెండు పక్కల లేవు. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో ఫర్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ చార్జెస్. ఓకే, సో రెండు పక్కల లేవు కాబట్టి టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్, ఓకేనా, టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్ ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో మనకి 1 వచ్చింది. యాడ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఎటువైపు యాడ్ చేస్తాం? ఇంకా హైడ్రోజన్స్ H+ అయాన్స్ ఉంటేనే ఏవైనా యాడ్ చేయాలి. సో చార్జెస్ కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, సో 1 ఎలక్ట్రానే ఉంది. ఓకేనా, బట్ ఎటువైపు అయితే మైనస్ సైన్ ఉందో అటువైపు కాకుండా, ఓకే, మైనస్ సైన్ లేని సైడ్ మనం ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో 2I మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు I2 plus 1 electron. Okay, this is your oxidation half reaction. Okay, next coming to reduction half. Okay, now let us go to reduction half. నేను ఇంకా ప్రతి సెంటెన్స్ ఇప్పుడు రాయట్లేదు, ఒకసారి మీరే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు MnO2. ఓకే, ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్, సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. సో నేను డైరెక్ట్గా స్టెప్ వేసేస్తున్నా. MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు MnO2 ప్లస్ 2H2O. ఓకేనా, 2H2O, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి 4 హైడ్రోజన్స్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ వచ్చాయి. సో టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్, యాడ్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ద సైడ్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? MnO4 మైనస్ ప్లస్ 4H2O గివ్స్ రైస్ టు MnO2 ప్లస్ 4OH మైనస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్. సో చార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ యూ ఫౌండ్? 3. సో OH మైనస్ ఎటువైపు ఉన్నాయో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో మనం ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో MnO4 మైనస్ ప్లస్ 4H2O ప్లస్ చేంజ్ యూ గాట్ ఇట్ యాజ్ 3. సో 3 electrons gives rise to MnO2 plus 4OH minus. Okay, so ఇక్కడ మనకి this is second equation. This becomes first and this becomes your second equation. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో 3 electrons ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఆటోమేటికలీ వీ నీడ్ టు యాడ్ దీస్ టూ. అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లైయింగ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విత్ 3. సో వాట్ యూ విల్ గెట్? 6I మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు 3I2 ప్లస్ 3 electrons. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి MnO4 మైనస్ ప్లస్ 4H2O ప్లస్ 3 electrons gives rise to MnO2 plus 4OH minus. Okay, so now what we have to do? Cancel the charges.
సో ఇక్కడ ఇంకా ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అనుకునేవి క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి. సో మనకేమేమి మిగిలాయి, 6i మైనస్ ప్లస్ MnO4 మైనస్ ప్లస్ 4H2O gives rise to 3i2 plus MnO2 plus 4OH minus. ఓకే, ఇది వచ్చింది మనకి ఫైనల్గా. నౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, నేను ఇక్కడే రాయినా, ఇటు పక్క చేర్పేసి రాస్తాను. సో వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ సైడ్ MnO4 మైనస్కి మనం 4 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అదర్ సైడ్ 4OH మైనస్ యాడ్ చేసాం. ఈ 2H2O ఇక్కడ రాసుకోవడం మర్చిపోయాను నేను, 2H2O. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 4H2O, అటు సైడ్ 2H2O ఉంటే మీరు ఇటు పక్క 2H2O రాసుకోవచ్చు, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఫైనల్గా 2H2O రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 2H2O, ఇక్కడ కూడా 2H2O రాసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, ఎక్కడైనా నేను 4H2O ఇది క్యాన్సిల్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. నౌ దిస్ ఈస్ యువర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ let us verify it is balanced or not. ఓకే, అయోడిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రియాక్టెంట్ సైడ్ అయోడిన్స్ 6 ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా అయోడిన్స్ 6 ఉన్నాయి. ఓకే, అలాగే మ్యాంగనీస్ చెక్ చేద్దాం. 1 manganese in reactant side, product side also 1 manganese. Manganese 1. Next oxygens 4 plus 2 6 ఉన్నాయి. ఓకే, product side 2 plus 4 6 ఉన్నాయి. Oxygens 6 and in product side also 6. ఓకే, hydrogens చెక్ చేయండి. 2 2s are 4 hydrogens here, and here also you are having 4 hydrogens. So hydrogens 4, product side also 4. Any more elements are there? No. So the equation is balanced. Okay, this is NCERT textbook question andi. Okay, solution please note down. So thank you for watching, my dear children. Bye.